24/7. News in the Mirror. Omulabi waffe omulungi ku Media 24/7 tukwaniriza ne tukwebaza gy'otuusizzaako engalo. Media 24/7 gy'oliko gwe mukutu omulungi gwe tukusaba osubscribinge, olikinge, oviewinge, okole buli kimu okutulaba ng'ate naffe twongera okukula n'okutambuza amawulire agafa mu Uganda. Sibeera nzekka ba Rosette Nansamba ne munnange. Samlanifa. How are you? I'm good. Bitambula bitya? Singawo biraba. Uganda gyendi gy'olimu leero tufunyeyo kakuba. Uganda gyendi gy'olimu oba oli mu ya Patagonia? Era fena tuli mu Uganda yemu. Gyendi gy'olimu. Ewammwe enkuba yatonnya. Akakuba katuuse. Oluvannyuma lw'akasana akangi ke tubadde tutoba nako. Yeah, eventually twafunye kakuba. Yeah, we thank God for that. Yes. Yeah, naye era nga bwe tutera okugamba nti nno ffe ab'e Kampala ne bwetonnya nnyo. Just okukendeza ku bbugumu. Kibugumu kibadde kingi. Abagyetaaga oba oliawo be bali mu byalo abalina ennimiro ngaffe. Kati mmwe ab'omu State Square, Mapeera, biki paaka nkadde olannama amagulu gagwamu kibuga wakati mwetaaga nkuba. Nkwano tugyetaaga kuba tubadde tetwebaka ennaku zino. Ebitatwebasa bingi. Ebina ebigenda maaso mu ggwanga bye baatugambira nti no more sleeping. Era ku side eno tetunneebaka kati bwe tuba tetwebaka lwa bbugumu ne ku lw'ebigenda maaso mu ggwanga baatulabulirawo. Uganda etwala speed kati naffe katutandise kugivuga speed. Naffe katwevuga speed. N'abantu banna nabo batandise kutambulira ku peesi yabigenda maaso kati nabo olufuluma gyafulumya olina buli kimu kigenda nga kigenda speed. Ya bintu bigenda speed naye nga gwe munaffe ali yatugoberera kyetwebuuza baffe bwe tubiraba eno banaye bw'obiraba. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga ebiseemu mu wiiki eno twagimalako nga wiiki ewedde twagimalako nga tuli ku nsonga za Elias Lukwago until today akyali mu nkomyo. Wiiki eno era yennyini tulabiddemu ensonga z'omusango gwa Muwanga Kivumbi yaliko omubaka w'e Butambala. Ono nno yaleetebwa mu kkooti era n'aweebwa bail yali ya cash bukadde 10 era ne ziweebwayo. Ekiddirira ng'omaze okuweebwa bail kwe kuba nti oteebwa odde ewaka. Events ezaddirira kwe kulaba mukulu Muwanga Kivumbi ng'atandika celebrations n'okudda mu kitundu kye, tukulaba ku balonzi abaamuwakalwadde nga teyawangula n'okubwebaza n'okumugumiikiriza n'okumusabira kulaba ng'ava emabega w'emitayimbwa. Naye Rosette olaba omulonzi wasobola okukusuula mu kinnya ng'obadde wakakivaamu. Omulonzi omuntu akuwaga obwegenderezanya nnyo omuntu akuwaga ayinza okukozesa ensobi. Rosette oyinza okuba wakava mu kinnya nenja nenkuwaga wamaddayo era obadde ofunayo ebirungi eyo noddamu n'ogwayo n'oyokya ogenda kulaba ng'oguddeyo. Munnayuganda alina okutegeera nti Muwanga Kivumbi yakwatibwa ku misango egyekosa ku events ezagenda maaso mu kalulu mu kitundu kye muliko n'abantu abaafa ne mu maka ge. Events ezetoololera awo era ono yateebwa. Oluvannyuma lw'okuteebwa yagenda mu kitundu kye n'abaako ebigambo bingi yayogera era obutambi mubulaba butambula ku mikutu gye mugatta bantu. Obubaka bwe yayogera bwali buwanvu wadde nga ebigambo byali bisongovu. Byali bisongovu in that nti abatunuulira ensonga from a distance balabirawo ekiddirira. Munnayuganda njagala kutegeeza nti Muwanga Kivumbi wetwogera yaddamu n'akwatibwa. Yazzemu n'akwatibwa olwadde lunaku lwa Kutaano. Yazzemu n'akwatibwa era ali mabega wa mitayimbwa. Tetumanyina gy'ali. By the way ababadde bantu ba bulijjo basement. Yes. Ali mu basement. Ali mu basement. Kati sure. I'm not sure but okusinzira ku bantu abadde boogera ebintu nga ye okusinzira engeri gye badde bakwatamu. Omanye ekiddirira agenda asooka agenda mu basement oba asome Oluswayiri oba asome Olunyankole olulimi lwonna banaasoma then amale agende gyateekeddwa ogenda naye abagenda mu basement olulimi lwe bayiga balwogererawo. Olina ogenda mu basement n'oyiga olulimi lwayo.
Osanzeyo naye bw'otunuulira aniifa oba Luganda ng'olwogera. Otunuulira omukulu Muwanga Kivumbi ebigambo bino byabadde ayogera yabadde tamanyi repercussions zaabyo. Simanyi oba it was the heat of the moment. The heat But of the putting your moment, life in danger? the love that the people showed him, And you speak all those things that forced him to, I don't know, to blunder, to kocha. What can I say? But he expected it. First of all, what social media, Uganda bagamba. Kubanga, Rosette, the things that have been happening, Sanja kino, abadde abiraba. Sirowooza nti abadde abiraba n'ekitala gy'abadde ali. Kubanga ebintu badde bitambula speed. Alaba abanene bonna abakwatiddwako. Abanene abakwoneddwako. Okusinziira ku ebyo baba boogedde. Baba boogedde. Olaba Lukwago yali atwala mpapula bupapula. Kusaavinga mukulu. Naye ku ssaawa eno ali mabega wa Mutayimbwa. Kati ye olw'okwogera bannange eziwe bannange. Yeah, true. Fenna bwe twatunulidde omukulu ng'ayogera, of course twategedde. Something is going to happen. Definitely, we expected it to happen. Something was supposed to happen. Naye nga bw'okyogedde. Teyabadde mugezi nga mukama we gundi Bobi Wine. Bobi Wine ye okulonda we kwaggwa. Teyayogera bingi. Ne gye yayita yalinga aweerezayo kamu. Nejiyita tewali n'omu yamanyi. Ekirala the way they handle Bobi Wine is not the way they can handle Muwanga Kivumbi. Ye kireka waliwo yambagulirako. Toyogera kino kola bwoti. Togenda waka. Kuva dda ne waba alumba. Alina ennumba gy'alumbamu. Endala. Ate ne waba alumba. Most cases atera alumba muzeeyi yennyini. The president. Ne mutabani we, and they have their own battle they've been fighting. Ye Bobi Wine ne Kainerugaba, their battle ye eryawo. Ti we badda ku social media ne beerumba gwe Kabobi Mutami gwe this and this with this and this. They have the way they fight their battle. But then gwe Muwanga Kivumbi, who even lost in the election, you come out and begin gwe gundi tusigaza bagundi kakati gundi lekaleka. Yes, Billy, alinga abadde tagiraba. Kati what is he going to say? Alinga agamba nti nno we abadde mu Kkomera bino ebintu abadde tabiwulira. Abadde abiwulira. Ne kati nenyamu ne ku balonzi. Abalonzi bagenda ne bamuwaga munange munamwe mulabe kye mwamutusizaako. Ku ssaawa eno badduse. Waliwo n'omu asobola okubeerawo. Abalonzi tuleke. Osobola okubeerawo. No. Tewali yamuwaze. Ne social media naye girabe edduka. There was no social media in this. Yes, the social media was just sharing the video. Yes, there was no social media pressure. He expected social media to be present. He expected people to record him. Of course he did. It was just about him. No, mwaba benyini abajja okukulaba. Okukusanyukirako mubeeramu abali against. Nabadde ndaba ku kibiina kya NUP ababadde ku mukolo ogwo. Ku event eyo. Ndaba Musirise kubanga bo bamanyi nabyewawo Aisha Kabanda yabitegera because even after elections Bambi I tried to engage Honorable Aisha Kabanda at Parliament when I met her, but she could not talk. Like I cannot talk about what happened kubanga buli omu Muwanga Kivumbi so yaze n'amaanyi. As we talk now, Muwanga Kivumbi yazemu n'akwatibwa. Because we don't know where he is right gigenda kukyuka. No, osanga banamusonyiwa emisango gigenda kukyuka. Olabye omutume ya gundi yapostinze tewagirabye yagambye Muwanga Kivumbi you're either with us nakomaawo osanga nakkiriza nti I am with you. No, anti kati awo weebuuliza. Olaba Bannayuganda babadde bagamba Muwanga Kivumbi yerabidde ekya like ebyabaddewo alyoka ateebwe. Ebyabaddewo alyoka ateebwe. Tunabanya nti nno n'okuba n'abaana ba NUP bali mu kupulidinga guilty. Plea zigenda mu maaso. Namala n'ayokya. Then n'abalala ne bagamba it was maybe because of enteesaganya between Buganda and government. Because you very well know twalabye Vice President yachadde embuga and there was those talks Katikiro and that is all Buganda beweddeyo and then Vice President wabero that is the government meaning there could be some talks ezabaddewo then Muwanga Kivumbi n'ateebwa
So you come out and begin Why? Do we have politics bizibu? that as it is. Moving forward, parliament yalonze obukiiko. Ebintu ebiwa biwulidde. Oh my God. It is only one committee trending. Committee yazake. My God. Committee yazake wabula wannange. Anango okalya ddaka olwo engero bwedda bannayuganda zibagira okalya ddaka dda bakikozi bakiraba. Mama. Yena yatadde Honorable Anita Among ku kakiiko Kazake. Ate nga kimanyi bulungi Zaake yeche. Mutemu. Era siroza nti asobola okulinnyayo. Bannange oyo mutemu. Muno omuteeko otya mwaka akakiiko. N'okwata nga she's just a member. Huh? That calls for a moment of silence. Ninga asobola okulinnyayo. No, I don't think even so. You know, we don't care right now. What we care about is how can Zaake okulembera akakiiko nga yagambye yali tomenta wange kati nze kyeyawe zinadde okunywa naye kenyini n'ateekayo ku X. Anyway, me, I am very sure Honorable Anita tasobola kulinnyayo. She cannot. Bozinga ze just kucyankalanyamu because that woman is very intelligent. Ayisobola okujja nga ze kucyankalanyamu cheya. Kubanga chair of the committee. You're supposed to be calm. You're supposed to be calm mu committee yone simanyi oba zakana beera calm. Tasobola kuba member wa parliament. N'akwata Zaake nga ye chairperson wa committee erimu Anita Among mutemu. Mutemu era banne yamukoowa. Like you can imagine. No, it is the chief whip that designates. Chief whip are responsible kubanga eno kuluda chief whip we have Honorable Ruth Acheng. I thought they were friends with Anita Among. They were, by the way. Bayamyambako n'okuwangula akalulu kerira we yalemesa nnyo gundi. What is going on? Betty Amongi. Nyola walabye omutume yawonize Betty Amongi ne bbaawe balekeraawo okola ki okwogerera his boss. Walabye kyeyamuzeemu. Omulabye kyeyamuzeemu. Yamuzeemu n'abagamba alaba ne president yakulonda. Ono already omutume walabye kyeyamuzeemu. Omutume Daudi Kabanda. Already baamuwadde ogufo. Daudi Kabanda kyayogera kati ye chairman wa PLU. Ate nongo ovudde n'okuzira ensonga nodda ku chairman wa PLU. Ate naye yafunye office ezize ng'omuntu. Did you see her post? Yeah, I saw it. Yamugambye first my husband, Jimmy Akena, man to man. If you have any dirt on me, publish them and all the titles publicly on X and prove your allegations. Betty Among, if I had that, I think Betty Among should go slow because I remember during the investigations, the NSSF, there was that was on her, and that is why she said, if I had that by now, I would be in jail. Tabyogera kubanga tomanya abantu bali basobola okutakula ebintu otuukira ovaayo n'ogamba nti obonja byanjabya nga sent waliwo sente zatambulanga mpozi nga tezagenda wuwe meaning she's clean. Ishandiba lwakuba mumanya sima omutima yamugamba we are coming for you please go sit down. But by the way nga tukyaliko era ku parliament omubaka w'egindi eyaleese yasabye leave of parliament. Baka Dennis. Is it Namara? Dennis Namara. East African. Yasabye leave of parliament. Kuleeta ennongoosereza mu tteeka ku ngeri y'okulondamu LOP. Ebya LOP nabyo. Waliwo akatambi aka trendings aka one of my friends. Ng'agamba mbu abalonzi ba Namara bamutuma byebyo kabadde sarcastic naye very sarcastic ng'agamba nti singa mbadde mulonzi w'Ennamara singa nebaza Katonda kubozi
ewa ate Anamara. Barnabas Tinkasimire agenda mutwala socket Obuzibu bizze mu kisanja nga Tinkasimire omumanyi. Parliament is going to miss him, by the way. Parliament is going to miss Barnabas Tinkasimire. It is going to miss Semuju. It is going to miss Honore Niaga. Theodore. Very, yeah. Sechikubo. Yeah. Abasajja abo balinamu ku comedy, balinamu ku kavuyo oba eno parliament enetunyumira. Ani agenda otusanyusa. Okunyuma kuli awo, but it depends. Abalimu basobola okudebatinga ensonga ezigenda maaso. Because waliwo yabadde agamba ku events za Justina Mary. Nagamba, singa Semujju abadde mu parliament, yandibadde amuwa lectures of what things should, of how she should conduct herself. But away from that, let's go back to the amendment. Yanamara. Yagireese era parliament nemuwa gundi. Naye waliwo yagambye nti eyasooka okuleeta etteeka eryo abalonzi tebamuzza. Honorable Lumu anti yasooka ottireeta. Yamugamba abalonzi tebamuzza. Is it an attack on Joel Senyonyi as in particular? Because nekirala in case nga zina amendments ziyisiddwa abantu like Senyonyi ye ng'omuntu asobola okuyitawo Senyonyi akyasobola okufuna akalulu. If they go through, according to me, if they go through, it is only the opposition that votes. He still has it because Noop has numbers compared to these other parties, opposition parties. Independent agenda kulonda. Definitely, it will be the other way. But then, if it is like that, bagenda kulonda ne Lopa tali wa opposition. That is where my worry is. Bagenda kubeera wa independent, which is not right. But as long as an amendment is pushed right. by PLU, of course we may have an NRM opposition leader, which is very vague. How do we even have a government without opposition? And what do you expect in parliament? We cannot have a government without opposition because the opposition is supposed to keep the government in check. That is why the government pays opposition a percentage. By iPod, Baba a percentage for the democratic countries. Anyway, still money. I am not alone. Amawulire amalala ge tulina mu wiiki eno gabadde ag'ennaku ge g'abayizi babadde bagenda okulambula. They were going on an educational tour. Ne bafuna akabenje ne train mu mmotoka gye baabaddemu. The unfortunate part was nti mu kabenje kano mwafiiriddemu omuyizi. We need to find out more. Wabanga waliwo abalaba abalugendeddemu. Amawulire ge twafunye okuvaayo ku police nti nakatambi mukalaba kaze katambula. We shall also you can see it also. Akatambi nga bus eveno ogenda kuyita train wegenda okuyita nolaba what trafficking agezaako okulaga signals, you know what tojja but the speed was also that ebadde bwetyo nga nyinjiko. It was such an absurd accident. It is very bad. It was ugly. It is very annoying. Why should it happen in the first place? Or traffic avudde nagamba tojja oba abaana badde balekana mu bus ng'omanya bane bagenda. But then okulekana tosobola nti wa traffic yalekanye bulekanye. Because it was yes, I know, but you can be distracted because the driver okuvuga bwongo, when your bwongo is distracted. Yeah. You can knock. So you think you're not thinking. Yes, I know it happens. Yes, I know it happens. But what traffic at least should be a sign to and I know the hooting of the train is also loud. Yeah. Very loud. Yeah, very loud. Yes. No abana balekana ulira ko train. Obachireka tiyategedde nti wano train eyitawo. I sure. Simanyi. Anyway, we're not solo birowozaako. At the moment, but in such times, in these modern times, we should never have such accidents happen in life.
No, in a anyway, country, like training a motorcar, it should never happen at all. But naturally, tutunuleko ku landscape ku mbeera y'ekitundu nga weefaanana nti okay, yes, we agree nti n'omusango omulala ngutwala ku Ministry of Works. That's what I'm Ministry saying. of Works. That's what I'm saying. Yes. Tukiriza yes. Yes. Owa bus yabadde mu nsobi. Yes. Not pay attention. Yes. Not notice it. Yes. No. Oba tiyawulidde hoot ya bus. Oba tiyalabye traffic. But then ku endabika y'ekitundu. Endabika y'ekitundu. You know what something is coming. Yes. That's because we have drunkard drivers. Yes. Ugandans drink. Tesobola kukola ki? Ababasa obola babanywa. Bakowa, they get tired. Those people nga bali mweze motoka bazivuga nnyo. They get tired. Ministry of Works, please help us. Mutekeewo metal barriers. Eziraga nti the train, it is time for the train. Tugenda mu driving school. But lwaki babitusomesa nga wano Uganda tebiriiwo? Why do we have those metal barriers that are stopping when a train is coming? They stop all cars. Yeah. Stop, muleke. Then more space train, because train you don't train does not knock. It is you who knocks it. It's you who knocks Yes, train tagenda kumalaga siva. We know that. Yeah. Tesiva. Yes, kale accidents that trains should be trained to train, but not train with cars. No, it should never happen. Please, Minister of Works, those things are not expensive. Abana bekate bali wali baocha welding. Abana basobola okwokya ekintu ne bakyokya ne bagamba yes. When it is because when the train would from a distance, nezivayo and all vehicles. Yes, those things are not expensive. The country has money. Yeah, to be honest, it is very sad. It's very sad. You know, yeah, very, very sad. Yeah. It is. Nga wahane for Gambia. Tutwetaga kuulira mbo accident ya train. Ya train ne motoka ya buyonjo bana kutuwa bulijjo. At least though we do not even want it to be train to train, but at least tusobola okwetaasa. Because the amaanyi getambula nago mangi. And tegenda kumala yokulaba esibe. I am sure when train eri ku approaching ekifo ekirimu abantu ekirimu emotoka ebe hutinga nnyo kubanga yo tegenda you cannot blame the train kyannaku nnyo, but then it becomes a lesson to naddala ku bantu abakwatibwako ensonga ezo nti bwe tuba nga tulina ebifo bwe bityo, like your suggestion was even very good. Tuteekewo ekiraga, let something be put there tumanye nti kati ngowa traffic we yabaddewo anyiga bunyizi kintu nekyegala. And the good thing about traffic, by the usual about traffic, training they usually get that communication. Wakati wa basi ne bamugira ndoza yete yarabye baba na balekana nnyo ne wogalawo what ate ekintu ekyo nga kirina reflectors kama sawa ya kugalawo. So nga tumaliriza tulina ensonga z'abaana ebigenda maaso mu abaana bakyakomezebwawo from South Africa because of what is happening. Nabo bachadda and banji bachatubulira embeera gye bayisiddwa. By the way, banji bakomawo era twebaza government okubanga yaba transporting aba. Yes, we welcome them. Yeah. Back home safely. Mukomewe waka tuyize wanda tuna chakola. Kuba na South Africa. By the way, I was blaming South Africans. But natuddewamu olunaku olw'eggulu but South Africans, they are doing something wrong, yes. But this solidarity they have towards their country, or kutereza eggwanga lyabwe. It is surprising. Yes, tetunabawuliriza. You mean the foreigners are the ones abatataganya emirembe mu ggwanga lyabwe? Nedda, it is not so. Yes, but they are dealing with a problem. They are dealing with a problem. Government has failed to. Whenever South Africa abazze applying emirimu, I saw most of them are single mothers, women. Nengamba, South Africa has a government. It has failed to address this issue. South Africans don't have jobs.
bazaala abaana the single parents bazaala abaana ne resorting to drinking. But already they told you, yes. You know, those people don't want to work. Yes. But if foreigners can come in and give a hand, lazy, they are producing lazy. Yes. They are producing a lazy population. To blame. Are we to blame? And South Africans themselves have come out. Nedda, yes. If you think, if you say it is these foreigners who are taking your jobs, take them up now. Katubagobe. But the manner in which they the manner we do not condone the manner in which these people are doing this. Yeah. The killings, we condemn the violations, the killings of their fellow Africans. It is ugly. It is not good. Yeah. But the government, these people have put their government on a test. Yeah, they put they're on a test, honestly. On a test. The government, because Mameka was so violent katitu. Ebintu ebyatandika by the way. So many years. So kati nafe twandikoba goba. No. Like, what have we done as Ugandans? Ugandans are unemployed. We allow them in very polite. No, what have we done as Ugandans? No, to help our fellow Ugandans who are traveling to such countries to look for greener pastures. They don't have a gronaba de when they're deporting Ugandans from Dubai. Yeah. Baba deporting, bakusanga bakugoba ngo omubbi. Nebakwata abana bawe nebateka ku njegere. It is so absurd. We Ugandans, what have we done to change the situation back here at home so that we do not move to countries? And that is Uganda yeretera abantu bangi okugenda because honestly otunuulira bannayuganda abanoonya emirimu mawanga abalaba stories ez'abaana abakomezebwawo nga bafunye obuzibu abakomezebwawo nga bagiddwamu organs but then yosanga lines ku these labor agencies nga zitwala very many people okubatwala but then in the situation natulaba bangi abavaayo nga bakola ki nga bakaaba naye nga tetulina kyakukola. The problem is us here. The problem is here. We must address it here. President on very many occasions has told us PDM to ingire mu gundi operation wealth creation waliwo sente z'abavubuka, but the corruption which is eating up those ministries eremeseza abavubuka okufuna kyebakola etulemeseza okufuna kyetukola so that we do not travel to such countries. That's why muntu amaliza atunza akabanja n'agamba let me go to Dubai. Exactly. Kangende Dubai ambonebonere eyo abaana babakomyawo mu coffin, abaana babakomyawo bafudde, abaana babakomyawo babasibye, abaana babatulukunya bana Uganda. Ba South Africans bameka bolaba mu Uganda oba in Dubai. By the way, there are very few. I had a chance to travel to Dar es Salaam. Natuka ku airport yawe eya Dar es Salaam. Nga people who are traveling tekuli mu Tanzania nog. And if you look around, how many Tanzanians are in Uganda? There are very few. Yeah. Those people don't travel. They stay in their countries and their countries deal with their issues. Yeah. Fe bana Uganda fetu kyasinza okutambula ogenda ku kisaawe ky'eggume ekisaawe kyaffe bannange abafuluma be basinga bangi abakomawo bangi abayingira abafuluma bangi abafuluma Omwe bana kwa bavuka performance bana balongi abazina amazina malongi tubaddeko ku mikolo mingi nga tuwa services zaffe era abatulabyeko bagamba nti we are wow so tunonyeko mu culture performance tusangibwa Bwegere Kirinnya Kasa Road oyitawo nosanga era tulaba bulungi nnyo ne ku display yaffe ku gate yaffe oyitawo ojja kulaba mu culture performance bana balongi tunonyeko tuwa emirimu naffe tusobole okwebezaawo namba zaabo just funa ku screen oyongere okubanga tubategera tulina offices Bwegere Kirinnya Kasa Road ojja kubanga ate otutuukako tuogere naawe ku bisale ebirungi tuweesa omukolo gw'ekitiibwa kwanjula gwambaga you have a corporate event you have a dinner you have anything very good tujja kubanga tuweesa omukolo gw'ekitiibwa ate nga oba otutunulidde ku screen awo tulaba tuli baana bato nnyo abajja okuwa essanyu naawe omuzadde olabe ofune inspiration y'omwana wo ate ojje naawe otuwagire so nga ate bannaffe abagapana Stones and Concrete Limited wagalo zimba ennyumba ennungi ennyumba empangaazi ekkomera nga kirungi oba ekisenge ky'ennyumba yo nga kirungi jangu otuwagire tusangibwa Mukono Ntaawo tulina amayinja amalungi the best stones we have the best stones tulina gakalangalazi gamazera Kenya stones tulina aga black blue gonna amayinja amalungi nga gagenda zimba ekkomera kyo nga kiwangaazi gagenda okuzimba ennyumba yo nga mpangaazi gyogenda okubeeramu akaseera konna naffe aba media 24/7 jangu tuwagire jangu olange naffe ku bisale ebirungi namba ku screen kweri ojja kubanga ate ogifuna tunoonyeeko okuba abantu business yo mu maaso Hanifa
Your last remark, leero nkuwadde yakakisa. Your last remark eri bannayuganda. Kikyo bagamba. Bagambe yakagambo. Bannayuganda, I know ensi etutwala speed naye tulinnya ku gundi ku break katini tuzeeke emabega bane mutuvuga speed buli omu anefe mwagala tukole tutya we shall crash tujja kutomera wale omukyalo oli gwosanze nga atomedde kuba ensi tuvuga speed abadde adduka speed raining ate n'enkuba etandise bannange tulinnya ku break tugenda kutomera. Bannayuganda nga tumaliriza nze njagala kubagamba ekintu kimu tukole. Tonyooma mulimu obanga ofunye opportunity okukola kola. Koze eno Uganda nawe neba kuvuga speed nga toyinaamu kantu mu nsawo tebigenda kunyuma. Let us work, let us not minimize, let us tetunyooma mulimu. Let us work, let us make sure we have money in our pockets. N'ekirala abali enguzi have mercy on us because we have another generation coming up. We need to secure the world. We need to make Uganda a better place for our kids, our grandchildren. Otherwise, tujja kera kumachanga bana Uganda bafuluma eggwanga nga baliddukamu because they cannot feel safe mu ggwanga lyabwe. Kitegeera? So tufubola banga tukuuma Uganda ne resources zaayo. Tina waba olidde kale ng'osazeewo okulyanga omutima gukuwaliriza okubba lowooza ku mulembe ogudda because there is another generation nga tuli mu buyinza nga tuli mu office eyo gy'osobola kukwata mu funds ezitali zizo ng'ate abaana bo babazzukulu bo be baliwo kati kubamu akafaananyi mu biseera ebyo ng'oli mukadde ogamba abaana bange babonaabona. Media 24/7, see you next time. Bye. Media 24/7. News in the Mirror.